Olá a todos, bem-vindos ao Knife Shift Garage, uma vez mais. Ora bem, continuamos na saga do amortecedor traseiro que não chega e, como tal, temos que ir evoluindo. Próximo passo é montar as rodas. Basicamente é meter rolamentos novos, é montar os discos, é montar a cremalheira, é montar este processo todo, tanto na roda da frente como na roda de trás. Neste vídeo, também vai ser um vídeo mais ou menos curto, deixo-vos o processo todo da montagem da roda da frente. Chama a atenção para uma coisa que muita gente não faz, que é não retirar a proteção dos rolamentos. Aconselho toda a gente a fazê-lo. Do lado de dentro, retirem a proteção do rolamento. Isto para quê? Para que a massa consistente que está dentro, que nós vamos colocar dentro daquele buraco da jante, a massa consistente possa invadir, por assim dizer, o rolamento, ok? E não ter uma proteção. Assim, tentamos garantir que ele esteja sempre o máximo lubrificado possível, ok? Deixo-vos com o processo, são alguns minutos à volta disto, obviamente, na realidade são mais minutos, mas o vídeo foi editado. São alguns minutos de vídeo da preparação da roda da frente, ok? Um abraço a todos, espero que continuem a visitar-nos e let's go!
You can take what you want, but when you take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor, down to your knees. I'm betting on a miracle to give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Is it too much to ask if I should go or I should stay? In the moment of doubt, put your hand on the flame. When you need to remind yourself that you could feel the same. I'm not betting on a miracle to give me peace.